Well, there you go. Okay. I don't know why. Things wrong with one of my let me try to fix something. I'm trying to fix something. It's so weird. I'll be right back. Oh, whatever. I don't know why my Facebook Live isn't working, but whatever. I don't know. Anyway, welcome back to Girls Frontline 2, Exilium. And the event started, they released the event last Tuesday, but I was super busy and sick at the same time, so it's only now I get the time to actually read them. I admittedly skipped a lot in the meantime so I could get some rewards because I need them for Gunsmoke. And I was supposed to start earlier today, but then I had to reinstall Windows because I don't know what the situation is. So in the meantime, I was waiting for Windows to install. I played the Horse Girl game. I got so close to finishing URA with Rush Hour in the first place, but user ult so late that she only got to second place. I was like, ah! Anyway, let's read today's event. I mean, today the part 2 of the event. I haven't read them at all. I just skipped, so I have no idea what's going on. A bullet tears through Peri's core without warning, sending her body to crumbling to the floor. Her eyes grow dim. The vivid young girl just a moment ago now lies dead, a look of trepidation frozen in her face. Then everything plunges into a bottomless darkness. 毎度あり、いい取引だった。負けてくれてありがとうございます。じゃないと値引き交渉で日が暮れちまう。で、あんたが例の指揮官さんか？ペリーからいろいろ聞いてる。今後もひいきに頼むぜ。はい、もちろん。指揮官様、まだ買い物が残ってるので早く次へ行きましょう。ニルさん、失礼します。Oh wait, I need to do something. Fix something about this. Okay, give me a second. I need to do something really quickly. We're almost there. Okay. Okay. Cool. Okay, there you go. おう、しばらくはここで店構えてるから、気が向いたら来てくれよな。The Shikikan and Peri wander through the bustling marketplace.
quickly striking a number of quality orders through Peri's connections. They're greeted by underground brokers acquainted with Peri along the way. 一体どっちが汚染エリアに詳しいのかわからなくなってきたわね。前職の貿易会社のつてで闇ブローカーには顔が利くんです。それにしても随分交渉に慣れてるわね。お金に敏感じゃないと商売できませんから。私がいれば悪徳闇ブローカーにぼったくられる心配はありませんからね。ええ、頼んだわよ。The Shikigan pats Peri on the head. The petite doll happily savors this brief moment shared between the two of them. やっと二人っきりになれましたね。さっきはみんながいたから近づけませんでした。やっぱり小さいと不便ですね。出荷テクノロジーの依頼は無事終わったし、エルモ号のメンテナンスが終わるまで気晴らしできるんだから、みんな浮かれてたんでしょうね。さっきまで騒がしかったのに、もうどこかへ行ってしまった。市場は珍しいのでわからなくはないです。エルモ号で留守をしていた人形も任務帰りの人形もみんな来てます。リンドさんは京急さんに呼び戻されちゃいましたけど、クローザさんとアンドリスさん、それにミシティさんはメイリンさんのお手伝いに行きましたね。みんなのことが好きなのね、ペリーは。もちろんです。久しぶりに会えたんですから。師匠もいれば。Peri gazes over the winding market stalls and the bustling crowds. A fleeting sadness crosses her face before she brightens up again. それよりどうですか、この闇ブローカー出張市場は。賑やかですよね。新鮮な気分ね。こういう催しがあるのはポルドニッツァから聞いていたけど、参加するのは初めてね。近くでやっていて助かった。初めてなんですか？ええ、どこで開催されるかわからないし、エルモ号の航路とはいつもすれ違っているからね。ここまで大規模なものとは思わなかった。闇ブローカーのこと甘く見ない方がいいですよ。あとはここが大型集落なのも関係ありますね。汚染が広まる前に建設中だったターミナル駅を中心に発展したそうです。住まいを失った人たちにとってそのまま利用できる建築物はありがたいですからね。今回の主催者はこの一帯を仕切る大物闇ブローカーです。なのでここを選んだのも不思議ではありません。とはいえかなり入念に用意していますね。汚染エリアじゃまず見ないカフェやジムなどの施設まで新しく作られています。闇ブローカーや賞金ハンターはもちろん、グリーンホワイトエリアのような政府エリアから来た一般人や普通の商人が来ることも想定しているんでしょうね。これほどのイベントを主催するとなると相当な大物ね。にしても今回のイベントの名前はだいぶ落ち着いているというか、確かメルクリウスのなんとか。メルクリウスの導き、商業の神に導かれ馬を飼い道を作り、 Oh shit, I can't escape the Ua Musume, man. I was just like thinking, maybe I should do another career while the story is going on. 洒落た名前だろ。Poldenista nonchalantly peers beside the two without uttering any greeting, as if she has been tagging along this whole time. ポルドニッツァさんらしいネーミングだと思います。イベントの名前はいつも主催者が決めてるので個性が出ますよね。私もいつかは。それならエルモ号じゃなく私のキャラバンに来ればよかったのに。あんたなら3年で一人前になれるよ。目の前でヘッドハンティングなんてひどいじゃない。
そちらさんは約束の時間よりずいぶん遅れたんだ。人を待たせるのはひどくないのかい？約束？どういうことですか？ Seeing Perry's perplexed expression, Poldenista makes a pleased gesture and hands the floor over to the Shikigan to explain. ポルドニッツァは闇ブローカーの代理人よ。あなたが今回この市場に来たのは、買い物はもちろん本命はトンプソンの情報でしょ。顔が広いポルドニッツァに頼らない手はない。お得意様に頼まれちゃ断れないね。適当にブラブラしても情報は入ってこない。まずはこの辺に一番詳しい人間、つまり今回のイベント主催者の薬物マンと接触するべきだ。彼とはどの程度の仲なの？会うのは久しぶりだが、口は聞いてくれるだろうさ。あちらさんのキャラバンはこの辺りでは最大の勢力なんだ。こんな場所でどうやってこれほどの勢力を築けたのかは疑問だけどね。そろそろ約束の時間だ。商人は信用が一番大事なんだね。無駄話は後だよ。With Poldenista as our guarantor, we bypass several guards and ultimately arrive at Yakub's place. Yakub, the most upscale-looking two-story tavern in the entire settlement. ドンペリだ。 After receiving Poldenista and her company, Yakub snaps his fingers and beckons over his waiters to serve them alcohol. Only then does he smile and greet Poldenista. 久しぶりだな、ポルドニッツァ。私のことを覚えていたとは。それはこっちのセリフさ。まさか招待状の送り主があんただなんて夢にも思わなかったよ。イメチェンでもしたのかい？ホワイトエリアのお高く泊まってる連中と同じなりしちゃって。Noticing Poldenitsa's gaze sweep over his well-tailored suit, Yakub smiles. ビジネスにおいて第一印象は寛容なのでね。メルクリウスの導きでお前がありったけのルビーをまとめ買いした様子は記憶に新しい。私なんか地道な工夫ばかりだ。 Don't know why there's two different spellings to J Club, but Yakub, or maybe that's a phonetic way of saying it. I am knowing you, man. いいものには相応の対価を払う。あんたも服だけに金をかけたわけじゃないだろ。商人として当然のことだ。もっともお前に教えられたことだがな。世間話はこれくらいにしておこう。ご友人を待たせては悪い。Yakub waves his hand, and all the neatly dressed waiters reverently pour champagne into the guest glasses. Without paying close attention, one can easily miss the weapons holstered in their waists, and then a glint of silver hiding in the shadows. ポルドニッツァから噂を聞いて、ずっと会えるのを楽しみにしていましたよ。エルモ号の指揮官。では、出会いと再会を祝って。Yakub gracefully raises his glass, as if celebrating the opening of a grand party. こちらこそよろしくお願いします。
The Shikikan and Poldenista also raise their glasses and take a symbolic sip of the champagne within. 今回の催しご満足いただけてますか？どうなんだい指揮官ペリー。もちろんです。Peri, who has been waiting for her moment, immediately takes the chance to jump into the conversation. 品揃えは豊富だし、普段見られない貴重品もたくさんありました。大変でしたよね。Yakub's face fills with even more pride. よくお気づきに。あなたも闇ブローカーなのかな？まだまだ駆け出しですが、業界経験自体は豊富です。交易ルートも情報提供もきっとお役に立てます。私の連絡先です。どうぞよろしくお願いいたします。 As if on cue, Peri hands over her contact information. Yakub lets out a puzzling chuckle as he glances at Peri's information. イエローエリアによくいる情報屋か。情報は大事ですよ。実を言うと、ヤクブさんにお聞きしたいことが。Peri briefly explains her request to Yakub. トンプソンについてですか？協力したいのは山々ですが、残念ながらこちらも情報がありません。ただ、Yakub pauses, then eyes Peri with a scrutinizing gaze, as if assessing her work. ここら一帯を仕切る闇ブローカーとして心当たりはある。そうなんだな。Yakub chuckles and turns his gaze towards Poldenista. もちろん、ポルドニッツァの顔に免じて手がかり集めには協力しましょう。伊達に一大勢力を築き上げていませんからね。ただしこちらが集めた情報もソースはよその人間。信憑性は保証しません。信頼できる情報を得るには相応の対価はつきもの。お友達価格にも限界があることをあらかじめお伝えしておきます。 Smiling, Yakub's face grows wider. Only now does Peri understand the meaning behind it. The pride as the biggest broker in the region, perhaps a tinge of contempt. Still, only someone truly capable can afford to display such an attitude. そうですね。 Peri lowers her head and thought, fully aware that she's in no position to cover the cost of such intel. こちらの持ち合わせも無限ではありません。それに闇ブローカーが集まっているのなら選択肢はたくさんある。指揮官様。さすがイエローエリアを渡り歩いてるだけある。価格交渉は基本中の基本だ。キャラバンを抜けた時のこと忘れたとは言わせないよ。Although Poldenista smile remains elegant as ever, the natural oppressiveness in her eyes suggests she is used to looking down on him. The relationship between the two doesn't seem to have been friendship, or at the very least, it wasn't friendship built on equal footing. 誤解されては困るな。こちらの指揮官を私は大層気に入っている。欲のない人間は信用できない。なのでチャンスをあげましょう。明日開催されるゼマンラリー。私の名前を冠したこの大会を勝ち抜けば、情報を含めどんな商品も買える権利が与えられます。それがあんたの考えた誘致イベントかい？その通り。政府エリアの提携先は実力のあるキャラバンを好みます。どんな取引も商品が汚染エリアで台無しになっては話になりません。ルールは？自信のある人は好きですよ。このレースは本来
提携パートナーを選抜するためのものですが、今回裾野を広げるために闇ブローカー以外の人間も参戦します。パフォーマンスに応じて参加者には出張市場で利用できるポイントが付与されます。もちろん相手が私でも商品が情報の場合でも使えます。私はね、金もリソースも腐るほどあるんですよ。本来値段にこだわる必要はないのですが、ポルトニッツァの友人であるあなた方にはつい期待してしまいます。実力見定めさせてもらいますよ。百部さん、闇ブローカーというよりなんだかホワイトエリアの商人のようでしたね。A faint frown appears on Perry's face, seemingly puzzled by the earlier exchange. ああいうスタイルなだけで根っこは同じさ。昔何かあったの？因縁のあるような口ぶりだった。あんまり勝手な言いがかりはつけない方がいいよ。今のヤコさんは大物だし、向こうの方が優位に立っている。イエローエリアの闇ブローカーと一緒にされたくない態度だったわね。でも今はどうでもいい。そうですね、手段はあるんですから利用しない手はないです。ヤクブさんは私たちの価値を見定めているんです。やっぱり商人にとってそれが一番大事ですよね。早くレースにエントリーしましょう。毎日ポイントを獲得できるなら早いうちにやっておいた方が。ポルドニッツァも一緒にどう？私は遠慮しとくよ。もともと参加するつもりもない。何か事情でも？来た時に見えなかったかい？もちろん。来るかいとサブリナ、部下の人形たちがすぐに見に行った。レース用なの？そうさ。どんな改造が施されてるか分かりゃしない。忠告しておくけど、これは衛星都市で開催される行儀のいいレースとは別物。後悔はしないことだね。 The Shikigan looks at Perry, only to find her with an even more resolute expression. 分かっています。でも師匠を見つけるためならどんなに可能性の低い方法でも。とにかくエントリーしておきますね。あ、これ私の連絡先です。今後もよろしくお願いします。Fulton Lisa shrugs and flashes the Shikigan a resigned smile as she watches Perry run off. ほら、行ってきな。In no time, Perry and the Shikigan reach the registration booth. The registration process is automated, but two staff members are presented to assist participants with any difficulties. ゼマンラリー、ここですよね。思ったより人が多い。 Sorry. The moment I saw Zeman and I heard her say it, the first thing that came to my mind was Zeman. Anyway. よく知ってる顔もいるけどね。Standing in front of the booth are the very same dolls from the Eluma that went off on their own. Sabrina, who spots Perry and the Shikigan first, immediately calls out enthusiastically. 指揮官、ペリー、来たんだ。まさかそっちもレースに？サブリナさんとみんなもそうなんですか？お姉ちゃんは改造車と勝負したかったんだけど、ならレースに出ろだってさ。仕方ないからエントリーしに来たわけ。指揮官たちはどうして？ Yo, Guru Cry. 買いたいものがあって、これで一稼ぎしようと思ってね。やっぱりポイント目当てなんだ。ペリーなら絶対目をつけると思ってたよ。 With Perry's arrival, the registration booth becomes even more lively. Another group searching for the Shikigan is able to spot him quickly upon seeing the commotion and weaves through the crowd to catch up. やっと見つけました、指揮官。
Springfield and the dolls of the Sakura Cafe approach from the direction the voice has come from. 今夜の宿泊先を手配しました。賑やかですね。ここで何を？私たちのことを忘れたのは確かね。お疲れのようですが、本当に大丈夫ですか？ Man, we have a full lineup here. Holy shit. シャークリーのダンスで元気にしてあげるよ。大したことない。明日のレースにエントリーしようとしてたところ。あなたたちもどう？ああ、これが宿屋の主人が言ってたレースなんだ。勝てばみんなシャークリーに注目しちゃうよね。でも一人だと危ないな。誰かに協力してもらわないと。While mumbling to herself in the frame in frustration, she swiftly approaches Sabrina, who is indulging in her ice cream cones. ねえサブリナ。As soon as the word leaves Sharkree's mouth, Harry jumps between the two. サブリナさん、私と組みませんか？二人ならきっと勝てますよ。ああ、シャークリーが先なのに。Harry does not concede one bit and continues to ask Sabrina about her partnership. ポイントは山分け。サブリナさんの欲しがってる限定改造キットもなんとかします。だから私と組んでください。お願いします。そんなに必死にならなくてもよくない？Sabrina, equally taken aback by Perry's earnestness, hurriedly wipes the ice cream off the corner of her mouth. よくわからないけど一緒に組もうね、ペリー。つまんないよ。Watching from the sidelines, Wilka immediately follows suit and throws her arms around Kukai and starts acting coy. ねえねえお姉ちゃん、美容家と一緒にレースに出よう。絶対足引っ張らないからねえ、お願い。足を引っ張られても優勝は私のものよ。それを証明してみせるわ。嘘ってことは組んでくれるの？やったー。404の敵は404が打つ。それより話しなさい。熱い。 Kukai deliberately stares at the Sakura ladies in the distance. 面白くなってきましたね。センタウレイシーさんとマキアートさんも参加されてはいかがですか？こんな遊びにほうけてる時間はないわ。そこにあいつに注目されない限り意味なんかないし。優勝したら嫌でも目立ちますよ。そうかしら。指揮官も何か欲しいものがあって参加したんだと思いますよ。マキアートさんが優勝してそれを渡すのもまた一興かと。ご主人様のお役に立てるなら私がズッケロの名義で参加してもよろしいですか？ Man, I love Satoresi. 参加しないでなんて言ってないじゃない。あいつに欲しいものがあるんだ。とにかく私も出る。人をそそのかしといて自分は参加しないのMost dolls have formed their teams and registered following the sisters' on-screen prompts. The originally tense rally, under the influence of such an atmosphere, now seems like a recreational activity while on vacation. リゾートの時も運営側にいてあんまり遊べなかったでしょ。お気遣い感謝します。ここで断ってしまっては野暮ですね。参加者の皆様にお知らせです。
エントリー終了後、すべての車両は羅針盤ナビゲーションシステムのインストールをお願いいたします。インストール終了後は速やかにレースに備えてください。 The announcement from the registration booth sounds promptly as the participants complete their registration. ナビそんなのいらないでしょ。 Daddy. A broker working at the booth pokes his head out after hearing the participants' complaint. 聞き捨てならないですね。羅針盤システムはナビだけでなく、すべての車両の位置情報と配達地点の共有機能も備わっています。皆様の安全とレース状況の把握において極めて重要です。それなら仕方ないですね。ところでさっきのアナウンス、もしかしてレースはこの後すぐなんですか？じゃあ急がないとね。そっか。じゃあシャークリーも早く協力相手見つけないと。誰にしようかな。 With Perry and Sabrina's departure, more and more dolls realize it's time to set off, and the bustling boot moments ago has suddenly calmed down. At midnight, all the dolls have long gone into hibernation, either due to all the antics during the day or in preparation for tomorrow's rally. Except Perry, who suddenly boots up. Perry weaves through the winding market rows gracefully without switching on any light, as if she's long been familiar with this place. After a good few turns, Perry arrives at an unremarkable corner. The bustling of the fair in the distance obscures Perry's deliberately lowered voice, and the shadows cast by the surrounding walls become her best form of concealment. 絶対に見つけないと。 Her mumbling echoes erratically in the dark of the night. Wait, what? What's going on here? Finally, her voice stops. After carefully checking the perimeter, Perry quickly departs. After 2 minutes later, a hidden onlooker slowly paces over. Oh my, Springfield on the watch. Holy shit. Springfield follows Perry's steps into the corner. Perry rudely stopped by, only to find a dead end, with no one there. However, the place isn't entirely empty. Something is parked there, eerily out of place. It's a modified Jeep. It's the vehicle Perry prepared for tomorrow's rally. Dude, it's our Yanni broker. Oh shit, I'm a little hungry. まもなくレーススタートです。参加者は各々の車両に乗車してください。 Outside the crowded fair, an assortment of the broker's modified vehicles gather by the starting line, awaiting the signal above the track. An announcement repeats endlessly. 本レースにおいてコースは限定しませんが、いくつかの配送地点を通過する必要があります。その際のタイムと商品の状態に応じてポイントが付与されます。ポイント集計は毎日行われ、低い順から淘汰されていきます。敗者復活はありません。配送地点では補給と修理を行います。 I avoid the rowdy crowd by the racetrack and reach the spectator platform next to the starting line. The participating dolls sit ready in their respective vehicles a short distance away, poised for action.
Peri pokes her head out of the window and waves at me when she sees me get close. Sabrina, riding shotgun, also joyfully waves at me. 指揮官様こっちです Kikan-sama. I think she's the only one that does that. じゃあ行ってくるね Over on the other side are the three teams with the Shigeru. Springfield and Centaur Resi are each in their own vehicle. With Macchiato and Sharkry together on another G. Perfect combination, huh? Losing my gaze, Springfield flashes me a smile from afar, while Centaur Resi nods at me. Meanwhile, Macchiato simply glances at me before quickly turning her head ahead to focus on the trap, seemingly saying something to Sharkry. 何ジロジロ見てんのよ。まさか他のやつらに目移りしてないでしょうね。 Oh no, 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 Macchiato, oh no, no, no. リラックスリラックス。勝利の女神の指揮官もきっと私たちズッキロの味方だよ。 Someone said that, Shori no Megami. あんたに聞いてない。あいつが誰を見てようが私には関係ないし。それに Macchiato glimpses at the jeep up to her side. Gulukai, with her hand on the wheel, returns a cold gaze. So competitive, huh? In contrast to the green-haired doll in the passenger seat who is bursting with excitement. お姉ちゃん準備完了だよ。ナビも異常なし。次の指示は静かにして。うるさいやつは舐められる。わかった。じゃあ黙るね。 She's so focused, man. She really wants to win so hard. Vilka closes her mouth and looks ahead intently with her rifle firmly in hand. Before long, she turns around and pulls a silly face at Macchiato while triumphantly waving her fist. 今回は足手まといにしていないし、私たち404が勝ったも同然。降参するなら今のうちだよ。 They're really gonna trash talk here. まもなく開始します。参加者は位置についてください。カウントダウン開始。10、9、8、7、3、2、1。Oh, wait. Clicked the wrong thing. A shot rings out, and countless vehicles are off to the races. After departing from the fair, the cramped cluster of vehicles soon disperse in different directions, each of the doll teams heading towards their planned direction. Before long, Peri and Sabrina's vehicle rolls into a valley, with Springfield and Centaur Resi following close by. さすがズッキロスプリングフィールドもセンタウレーシンも食らいついてる2台なのに息ぴったりだねうわあっちの闇ブローカー降ってきてない手榴弾そうだよね普段はあんなにおとなしそうなのにこれじゃバレアグと同じだよ汚染エリアの環境とバレアグを相手に生き延びてきただけありますねさすがに殺す気ではないと思いますけどそうは見えないけどねそれもこれも全部隠しルールのせいかもしれません隠しルールはい配送タイムと商品の状態によってポイントが加算されるしわざわざ復活なしの脱落制度まで設けてるんですそれなら相手の邪魔をして脱落に仕向ける方が得策ですこのレースの本質はセーフエリアの人間が実力のあるパートナーを探すための選抜ですからでも今の相手では
プリングフィールドさんたちを倒せません。そうだね、ズッケラのみんなが敵じゃなくてよかったよ。絶対に勝てないもん。はい、だからここは距離を稼ぎましょう。捕まっててください。Obviously, this is just gonna be auto. 練習の成果をここに。まだまだ上げていくよ。交代するの今のうちよ。Peri and Sabrina continue their dash towards the checkpoint, after fending off a few groups of aliens in their path. However, they shortly run into another firefight. A small jeep suddenly bursts out of the barren landscape and struggles to complete a hard turn upon the field. Several modified vehicles are in pursuit, with the crew aiming and shooting their guns at the small jeep. Under the command of their leader, the men inside the cars open fire. Bullets rain down on the small jeep. あっちの闇ブローカーおっかないね。ずっとあのちっちゃい車を追ってるよ。これが商業競争か。競合チームのようですね。でも避ければどうということはありません。Peri steers her vehicle to avoid becoming entangled, but the opponent does not seem to be in the mood to let them off the hook. A vehicle soon chases after them, and bullets start raining down. そんな追ってきてる？サブリナさん。オッケー。As Peri hits the gas, Sabrina stands up and fires back, forcing the pursuing vehicle to peel off and head for its original target. Small G that barely got some breathing room is once again sent scurrying under the relentless gunfire. やった。でも Sabrina looks at an encircled jeep in the distance with concern. どうかしました？あの中にいるの小さい女の子の気がする。子供でも闇ブローカーになれるのPeri takes a look over curiously. A petite girl in the driver's seat is struggling to maneuver the vehicle amidst the hail of gunfire. ちょっとひどいね。サブリナさん、行きましょう。 You can tell why Peri is. Peri clutches the steering wheel and glances at Sabrina. 一方的にいじめなんかさせない。はい。 On the other side, outside delivery checkpoint 2. 店長も他の人もいない。シャークリーたちが一番乗りだ。帰ったらあいつに。 Without warning, a bullet whizzes past the window. Sharky sends the wheel flying, and the jeep drifts into an arc across the sand. However, more bullets start flying towards them from far away. The source of this was a silver-haired doll. Her countenance cold and her gun raised. Her black jeep rapidly approaches their position. なんなのよ。 What is her problem, man? Macchiato grabs her gun to fire a few warning shots at the wheel of the adversary from the front passenger seat. However, the silver-haired doll is already prepared for such a response and shortly whips the jeep around, avoiding the incoming fire.
The green-haired doll fires another volley of bullets from the newly exposed side window. お姉ちゃんにそう404だよ。シャークリ援護。 Macchiato fires back defiantly, directing all her bullets at the fuel tank of the opponent's vehicle. Unfortunately, Kukurai anticipates the counterattack again and dodges it with another swing. Her expression turns gray as she returns fire. 前の依頼でアンドリスとミスティを倒したからどれほどのものかと思ったけど、訓練を倍増しないといけないようね。ははーん、404の隊長さん敵討ちしに来たんだ。どうするマキアート。反撃に決まってるでしょ。 Macchiato raises her rifle and fires again. むしろちょうどいいわ。いつも偉そうに私がいれば十分とか言いながらあいつのそばをうろうろして、それがこっちのセリフだっての。 I like this shit. I like this shit. 怖いなあ。嫉妬深いと嫌われちゃうよ。誰が嫉妬なんか。 Taking advantage of Macchiato's momentary lapse in concentration, Hayom Marion's bullets strike the door of the vehicle, while their black Jeep rapidly approaches the slanted Macchiato's vehicle. Kukai then keeps her Jeep parallel to Macchiato's in a show of force. なら勝負しようじゃない。404とズッケラ、どっちが上か。 Ooh. 指揮官が他の人形に抱く無駄な期待を捨てさせるいい機会だわ。やってやろうじゃない。何してんのシャークリー。このまま間合いを詰めさせる気。 The two vehicles quickly pull apart again, muzzle flashes bursting between them. マキアート、荷物が落ちちゃうよ。うっさい。404なんかに先を越させない。 I like that. Several hours after the start of the race, one team after another finally reaches the finish line. Peri and Sabrina's vehicle is in the lead, barreling into the resting zone, with Springfield and Centaur Resi's vehicles following close behind. Sabrina jumps out and grabs Peri in celebration as soon as the vehicle stops. やったね、メリー。勝ったよ。やっぱり私たちが組めば怖いものなしです。おめでとう2人とも。今日の MVP ね。ありがとうございます。ねえ指揮官、ペリーのハンドルさばき結構すごかったよ。明日は私たちと来ない？ギャラリーに徹したいから遠慮しておくわ。Springfield and Centaur Resi also approach during the conversation. ペリーさんとサブリナさん、息ぴったりでしたね。スプリングフィールドさんとセンタウレーシーさんもすごかったです。あの手強い闇ブローカーがいなければ勝ったのはそちらかもしれません。今日は負けましたが、明日は本気で行かせてもらいますよ。こっちも全力で応戦するね。 The group chatters as they head for the registration booth. I follow behind them, but I can't help looking back at the racetrack. As broker teams continue rolling in, certain figures are still nowhere to be seen for some reason. 指揮官、どうかしましたか？ I'm not surprised. They eliminated themselves. ああ、あと2台残ってるはずだけど見当たらないわね。マキアートさんとクルカイさんのことでしたら、
先ほどシャークリーさんがメッセージをくれました。どうやら第2配送地点付近で激しく争った結果、双方失格となったようです。今頃おそらく運営と口論しているでしょう。センタウレイシーさんが様子を見に行ったのでご心配なく。まったくしょうがないわね。彼女たちらしいですね。Jesus Christ. But but they didn't mention anything about Kukai, so I'm guessing they got away, huh? Shortly thereafter, the participant scores are logged into the system by the staff. Peri sighs in relief at seeing the string of numbers behind her name grows in digits. 今日稼いだポイントで情報変えないかな。ちょうど本人が来てる。直接聞いてみるといいわ。Peri looks up and realizes the host of the event is standing right before her with a smile. Yakub now seems far more friendly, unlike the subtle arrogance he displayed yesterday. おめでとうございます、ペリーさん。大活躍でしたね。噂になってましたよ。いえいえ、そんな。今のポイントで師匠の情報と交換できますか？聞くと思いました。ですが残念ながらまだ裏取りが必要です。貴重な情報はそれ相応の対価が求められる。そちらは引き続き準備の方をお願いします。裏取りが必要ということは手がかりはあるんですね。あとは私でやりますので、今日のポイントと足りなければ私の貯金から。申し訳ありませんが、生半可な商品を提供するつもりはありません。引き続きレースに参加してください。ポイントが多ければ多いほどそちらの手札も増えますよ。そうですね。ペリーさんなら分かっていただけると思いました。では健闘を祈ります。Peri's shoulders slowly slump down as she watches Yakub walk away. I really don't get why they have two spellings. Jacob. Let's just go for Jacob, man. Okay. I sigh silently and pat her gently on the shoulder. 焦る必要はないわ。情報交換が盛んなイベントよ。時間をかけた方が肝心な情報が集まる可能性が高い。ですよね。ありがとうございます、指揮官様。Peri perks up again and nods, clenching her fist in the process. じゃあ私はこれから準備に。すみません、待ってください。 A young girl with an overstuffed backpack squeezes her way through the crowd and grabs onto Peri. She wipes the grime off her face and grins at Peri cheerfully. What is she, a doll? ペリーさんですよね。アミンダって言います。レース中はありがとうございました。あなたは確か強豪チームに目をつけられてた。そうです。弱小チームを狙うなんて卑怯ですよ。ペリーさんたちのおかげで生き残れました。本当にありがとうございます。いえ、当たり前のことをしただけですから。これ私の連絡先です。私にできることがあればいつでも呼んでください。
物でも情報でも何でもありますよ。情報が欲しいです。トンプソンって人形知りませんか？私の師匠で汚染エリアで失踪したんです。トンプソン聞いたことないですね。Amida suddenly freezes. She stares ahead, rubbing her eyes in disbelief. I follow her gaze, only to see Jiang Yu dragging Zhao Wei at full sprint towards us. They have also come to participate in the fair after handing over their duties to Mishti and Andoris. Evidently, Jiang Yu seems to be the one more enthralled with the bustling fair. Without Diane's supervision, Jiang Yu has spent the entire day strolling through the dazzling rows of booths. Because of this, the two of them did not attend the rally race. 指揮官様、長期と市場を回って面白いもの買ってきたよ。指揮官、アミンダ。長期。 How come there's two pronunciations of her name? Anyway, Aminda rushes over and gives Zhao Wei a tight bear hug. 会いたかった。どうしてここに？ Zhao Wei wipes a tear off Aminda's face as the corners of her mouth rise into a stiff yet heartfelt smile. 久しぶり、アミンダ。Zhao Wei introduces her companions to Aminda one by one. なるほど。この子が長期の言ってた闇ブローカーの知り合いね。道理で聞き覚えのある名前だわ。長期がお世話になったわね。お世話になったのは私の方です。少し前に通信で気の合う人と出会ったって聞きましたが、まさかこんなに早く本人と会えるなんて。Zhao Wei looks at me, cuts awkwardly before switching the conversation to another topic. アミンダ、そっちの戦力は足りてる？必要なら私が出てもいいけど。大丈夫。仲間はもう見つけたから。あのチームのこともちゃんと避けるし。Seeing that Zhao Wei's demeanor stays somewhat grim, Aminda tugs on her hat. 心配しないで。こう見えても自分のキャラバンを持った闇ブローカーなんだから。うちにはすごく強い戦術人形もいるし、今日は用事で出られなかったけど、いたらあんな奴らに負けないもん。シュウカって言うんだけど、長期の仲間と同じ元グリフィンで。あっ、Aminda looks at me and suddenly hits herself on her head. まさかあなたがシュウカのよく言ってた指揮官ですか？ Ooh, dexterity roll, by the way. そのシュウカって。Yuka. Okay, I'll use that pronunciation. ああ、シュウカというのは今の名前で、スティグマは確か97式ショットガン。Sigma. 97式ショットガン、あなたのとこにいたんだ。あの子元気？はい、強いし料理も美味しくてみんなに好かれています。いつも指揮官って言ってて、事情があってグリフィンの知り合いに会えないとか。Amanda looks at me and the dolls around me, baffled. その事情についてだけど、今は気にする必要はないって代わりに伝えてくれる？なるほど、わかりました。気
きっと喜びます。でもそうなったらまた新しい人形を探さないとな。Oh, we're gonna have her. We're gonna have her, man. Amanda seems to have something else to say as well, but the ringtone suddenly erupts from her pocket. She jumps around as she tries to take out her terminal. あ、そういえば仲間と会う約束でした。では皆さん失礼します。長期、レースが終わったらまた遊ぼうね。ペリーさん、探してる人の情報が入ったらすぐ教えますね。Amanda scurries away. After her departure, Peri soon takes her leave in preparation for tomorrow's race. Xiao Wei, Yang Yu, and I return to the fair for a quick gander before each goes our ways. クラクラする。ポルドニッツァと飲み比べなんてするんじゃなかった。At the parting ways with Xiao Wei and Yang Yu, I unexpectedly run into Pol de Nitsta and got dragged into a tavern to discuss business. It was already well past midnight by the time I left the tavern. Most of the booths had closed, and the bustling fair had fallen silent with nary a presence, where the night is only lit by the flicker of dim lights. As I slowly make my back to my quarters. What? It should be I slowly make my way back to my quarters while cradling my head. I seem to catch a faint, unintelligible mumble coming from a secluded alley. 絶対に見つけないと。この声、 When 聞き she's- 覚えがあるわね。 I wonder when she says that thing. Does she also say does she sound that beep? I follow the voice into the alley, only to see a silhouette resembling Peri rushing out and immediately disappearing into the darkness of the night. ペリー？ Confused as I am, I look back at the direction she came from. In the dimly lit dead end, the very jeep Peri used for the race quietly sits there. どうしたのかな？車が壊れた？ Just as I'm about to inspect the vehicle, another voice sound from right behind me. 指揮官、大丈夫ですか？スプリングフィールド、どうしてここに？ポルドニッツァさんに連れて行かれてから音沙汰がなかったので探しに。Ooh, what an excuse, son. さっきのはペリーさんですか？やっぱり見間違いなんかじゃない。あなたも見たのね。はい。誰かと話しているようだったけど、相手がいなかった。通信かしら？だとしたら、どうしてこんなところで？ As I attempt to step into the alley to inspect it further, I trip over a stone slab protruding from the ground and almost fall over before Springfield manages to catch me and help me up. 指揮官、今夜はもうお休みになった方がいいかと。ペリーさんには明日聞きましょう。そうね。 I am indeed exhausted after all that drinking with Poldenista.
but I still can't shake the sense of unease. こんな夜中に何しに来たのやら。心当たりはない？いつもと様子が違うとか。Springfield wanders for a moment and raises her eyes calmly. ないですね。車の様子を見に来ただけかもしれません。ポイントにこだわってましたから。そう。早く見つかるといいわね、トンプソン。ええ、寒くなってきました。お部屋まで送ります。Still concerned about what happened last night, Springfield and I decide to pay Peri an early visit to see if she needs any help, or, at the very least, some comfort. However, Peri's room appears to be empty, with no sign of her anywhere. もう会場に行ったの？昨日は激戦でしたし、念入りに準備しているんでしょうね。そう。私たちも行きましょう。作戦終了。帰ろっか。We take a short break, and by a short break, we're gonna play something else. Where did we stop? We're still very early on, right? But I haven't done these stuff yet, so let me do this. Yeah, let's go for this. I'm too lazy to time shit, so I'm just gonna. Well, obviously I made it too easy, but okay. Just a little Monopoly. Oh, nice. Clash tiles, my favorite. My strategy so far, based I learned from this Monopoly game, is just like do Clash whenever you could. Clash. Oh, Leva's here. Leva. I pronounce it properly, whatever. You just know who she is.
Where's Levi here? I'm surprised to see her. Resource hub. Center. Then we go for another clash tile later. Do we demolish? Not bad. Flash. You're going down. Oh, I need this. You're going down. I'm just straight up bullying Leva.
you're going down, Leva. Works for me. Viva Odessa! Oh no! Oh shit! Feel bad for Leva. She got bullied there. That's all 900 gets you. Oh man. Should be in the third story, right? Yeah, we're so far off. Wait, which story did we end? Wait, let me do this. I'll be right back. I'll set it to auto. Be right back. I really have no idea where we are. What was the last story? Maybe this is the last story. I mean, we could always skip it. Oh, why are we finding what? Okay, it's easy to skip if it's starting to see similar. Oh, I think this is the right one. As Springfield and the commander arrive at the track, Peri was stretching next to her vehicle, greets them with her usual cheerful smile and enthusiastic hand wave. 調子が良さそうじゃない。昨べはちゃんと準備したのね。絶対に勝てるルートを一晩かけて割り出しました。待っててくださいね。すぐに戻ります。一晩で地形を把握されたのですか？すごいですね。いきなり後ろから話しかけないでくださいよ。すみません。ですが、配送地点が変わらずとも、汚染エリアは常に危険と隣り合わせ。いつ生き袋やバヤーグに出くわすかわかりませんから。大丈夫です。サブリナさんと一緒なら今日のレースも勝てます。そうだね。ところで今日は私たち以外はスプリングフィールドとセンターレーシーしかいないんだね。TLDR, they ran out of budget or something like that. I don't know. I'm just making shit up. Sabrina looks around the track. あれ、確かに脱
脱落してもレース会場には来るはずなのに、シャークリーさんもいつもスプリングフィールドさんについてきてるのにいないし。Amidst the duo's confusion, Springfield offers her explanation. シャークリーさんをお探しですか？はい、ちょっと心配で。Springfield smiles really. 昨日のレースでクルカイさんとマキアートさんの争いに巻き込まれる形で脱落しました。今は部屋で拗ねています。そうなんですか。クルカイさんたちも同じ理由ですか？ They ran a budget by the way. マキアートさんはポイントが稼げなくて拗ねていましたが、クルカイさんの方は。センタウレイシーさん、何か知りませんか？今朝お部屋を訪ねてみたのですが、いませんでした。彼女の性格的におそらくトレーニングかと。 They ran a budget. そうですか。ちゃんと慰めてあげてくださいね。ええ、任せて。間もなく開始します。参加者は位置についてください。ああ、始まっちゃいます。お手柔らかにお願いしますね、ペリーさん。それでは行ってきます。 After some brief greetings, Springfield and Santa Resi turned to their own vehicles. Peri, on the other hand, does not immediately embark on hers. She turns around and looks at the Shikikan with an intense stare. 指揮官様、まだ行かないの？励ましてくれますか？ちょっと緊張しちゃって。繰り返します。参加者は位置についてください。 Ignoring the announcement, Peri stares at the Shikikan. 大丈夫。どんな結果になっても私はここで待ってるから。いいえ、今度こそ絶対に勝ちますから待っててください。 Was she crying right now? よしよし、たかがレースでしょ。そんなに緊張しなくてもいいじゃん。 But the sprite shows that she's literally crying. 行きましょう、サブリナさん。 Peri waves at the Shikikan, then jumps to her jeep alongside Sabrina-san. A few minutes later, the rally officially begins. Peri and Sabrina cruise smoothly along their pre-planned route. あれ、ペリー、羅針盤の画面にピンがいっぱい刺してあるよ。ちょっと危ないんじゃない？え、どれどれ？ Peri glances at the screen. A confident expression appears on her face. ああ、これは雪袋の巣穴やバリアーグの拠点です。昨日苦労して集めた情報なんですよ。迂回した方が足止め食らわずに済みますよね。すごいよ、ペリー。でもこれってリアルタイムナビゲーションだよね。マーキングまでできるんだ。上から聞いて知ったんです。 He's thinking. どんな時でも情報は一番大事です。ちょうど得意分野で助かりました。 Peri puts on a sly smile and winks at Sabrina. 商人たるもの、切り札は常に用意してないと。 Following the route planned by Peri,
The rally's result is pretty much a done deal. Their vehicle leads all the other participants by a wide margin. すごい。これなら今日は無傷で走り抜けそうだよ。さすがにそう簡単には。汚染エリアですから何が起こっても不思議ではありません。例えばほら、目の前。わあ、生き袋だ。サブリナさん、行けますか？大丈夫、任せて。練習の成果をここに。リズムに乗ってこう。思った以上に時間使っちゃったね。Leaning against the window of the passenger seat, Sabrina looks quite regretful. もし生き袋を回避できなかったらレースを完走する体力がなかったよ。これもこのレースの趣旨ですね。危険は常に思わぬところに潜んでいますから。Suddenly, a silhouette draws their attentions towards it. ペリー、見て。スプリングフィールドさんだ。車の様子を見てるようですね。私たちみたいに襲われたのかな。修理しているのなら手伝わないと。でもSeeing Peri's indecisiveness, Sabrina cheerfully retrieves the tool she always carried with her. 大丈夫だって。こういうのは得意だから。サブリナさんの能力を疑っているのではなく、レースが。ちょっと待ってください。順位を確認します。Peri taps on the screen, and the list of participants pop out. あれ、センタウレイシーさんが脱落？いつの間に。 Oh man, they lost budget. Holy shit. 生き袋に絡まれたかもしれないね。センタウレイシーが負けるとは思えないから商品を破壊されたのかな。それなら多少ポイントが低くても脱落する心配はなさそうですね。じゃはい、助けに行きましょあ、任せて。With Sabrina's eager anticipation, Peri rolls out to Springfield and parks her vehicle on the flat terrain nearby. 気づいた気づいた。 Sabrina hurriedly hops out the vehicle and waves to Springfield. And returns Springfield waves back at the duo with a gentle smile. スプリングフィールド、車壊れた？大丈夫、すぐに直してあげるからね。 Without moving, Springfield nods and simply awaits Sabrina's approach. あれ？ Just as Sabrina is about to reach Springfield, she suddenly halts in a somewhat comical pose. A streak of familiar color was hiding all along in their blind spot, but is now revealed to her as she finally approaches. う。どうしました？ Peri walks up to Sabrina, wanting to see what she saw. Then she too is struck by the sight and freezes in place. The scene unfolding before their eyes is completely incomprehensible even to these two excellent tactical dolls. Right behind the vehicle, lying silently by Springfield's feet, is none other than Centaur Ressi. The gaping hole lies where her core is. スプリングフィールド、どうして？ Before Sabrina can finish, a bullet pierces her core. Sabrina's body hits the floor,
The dazed Peri quickly comes back to her senses, only to see Springfield with her rifle trained. While the usual soothing smile lingers in Springfield's face, her gaze is anything but a cold-blooded viper, but stands before them. She stares down the Peri, as does the muzzle of her rifle. Oh, base. What is Springfield doing? Faster than Springfield could pull the trigger, Peri dodges the bullet with a backwards flip. Then she sprints back to her jeep in a zigzag without ever looking back. Before the runs come from behind, striking their target, Peri hops into the vehicle and drives on immediately. There's no time for her to take a glance at Springfield or the two other dolls lying on the ground in deep slumber. What is happening? Holy shit. 404を敵に回したのが運の尽きよ。 PA1. Gunshots ring out from behind her. The already terrified Peri is struggling to keep the vehicle under control. 何がどうなってるの？ Holy shit, what is Springfield doing? Holy fuck. Having nearly overturned the vehicle moments after stabilizing it, Peri tries her best to keep her cool and to maintain control of the car. After doing so, she immediately activates the compass system. 聞いてたら返事してください。これはどういうことですか？ No answer is bestowed upon her. Only Peri's helpless inquiries echoes within the empty and battered vehicle. スプリングフィールドさんから逃げられるルートを教えてください。 Her only chance at assistance, Sabrina, is gone. It was an immutable fact Peri witnessed with her very eyes. Sabrina was taken out in the blink of an eye and is laying by Santa Resi now. But who's this Springfield? Peri knows that's not Springfield, but it's not the Springfield of the past either. Peri tries to wrap her mind around the whole ordeal, but her neural cloud is in complete disarray, can't even formulate a semblance of an answer. While all this goes on, the voice that guided her has also fallen silent. 早くしてください。追いつかれます。 She angrily hits the screen displaying the map of the rally. Yet the system interface nearly flickers calmly, offering no response. As the bullets coming her wake become more precise, Peri glances back curiously, only to find Springfield's vehicle right on her tail, nearly ramming into her rear bumper. Peri instinctively slams on the pedal, only to realize the vehicle has already reached its top speed. 落ち着いて。今はまず安全な場所まで逃げて、外部に連絡を。 Easy. She's asleep or something. Ooh, ara. Ah! Why are you following us again? What do you mean us? It's only you. Damn it. They're hot on our heels. I need to think of a way to shake her off. You think you can get away? Your attempts are so cute. Damn. 危ないですよ。 Damn it. Don't you look down on me. I won't give up so easily.
After deliberately shaking off Springfield, the combat system, which was silent during the entire encounter, finally reconnects. With a beep, it marks out a clear shortcut back to the fair on the display. 助かった。これはスタート地点までのルート？指揮官様と合流しろという意味ですか？ But oh, okay, that's her line. 一体何がどうなってるんですか？ Still no answer. 考えてもしょうがないや。 Without hesitation, Peri spins the wheel and heads towards the bearing. The combat system outputted. もう追いつかれた。ここは突っ込むしか。 Under Springfield's unrelenting defense, Peri does not decelerate, but instead rams into the boot-packed alley of the fair. ごめんなさい。お店をぐちゃぐちゃ。 No chill. Explaining a whole lot of commotion, Peri only then realizes the fair is completely devoid of people. 指揮官様。 Despite the distance separating them, Peri quickly spots the shaky hand. However, everyone simply stands stiffly in the middle of the street, frozen like statues, unconcerned with the shades unfolding in front of their eyes. What's going on? やっぱり何かがおかしい。 Two shots ring out. Peri's modified vehicle, which has already taken a serious beating, has been dealt its final blow. Following a loud bang and a thunderous rumble, the car is thrown into a roll and promptly lands on its side. With no time to check on her damages, Peri crawls out of the vehicle and keeps fleeing towards the center of the fair. もうすぐだ。あらあら、しぶといですね。 Springfield also steps out of her vehicle with an amused smile on her face. She paces behind Peri and skillfully reloads her rifle, all the while haphazardly firing at the stumbling Peri. The bullet strikes both of Peri's arms. Her badly damaged frame can no longer maintain her balance as she crumbles to the ground. Battered and bruised, she keeps moving forward, while quote-unquote Springfield inches ever closer, though Peri is completely immobilized. Ahead of them lie the original rail tracks of the station. As Springfield approaches, she gently kicks away the small pebble at her feet. Her boots let out a crisping ring as they make contact with the rails. Finally, she raises her muzzle against Peri. やっと捕まえて探し回った甲斐がありました。 Peri looks down at Peri. Springfield looks down at Peri, her rifle held against her head. 見つけただけでは無駄ですよ。今だ。 Having successfully lured Springfield to the final coordinates designated by the compass, a feeling of certainty and confidence fills Peri's heart. Despite falling just short of success each time, the countless attempts and operations were enough for her to put her trust in that voice. As anticipated, they do not let her down this time either. The thunderous roar of incoming locomotive shatters the silence of the empty fair. A train traveling at full speed suddenly appears on the broken track. As it rapidly approaches Springfield, standing on the track, is exactly its target. And yet, the deafening explosion erupts right on the track just before the train makes contact with Springfield. The generated blast mixed with dust and accompanied by the shockwaves instantly blinds Peri. やったかな。 Peri struggles to see beyond the dust and smoke. When she finally manages to gaze past the haze, there's nothing there. 消えた。 Teleports behind you. 列車もスプリングフィールドさんもどうして
さっきまでいたのに。 I knew it! She does teleport behind her! Nothing personal, kid. 私ならここですよ。 Teleports behind your back. Perry's breath gets caught in her throat as Springfield suddenly re-emerges. She tries to shift her frame away from Springfield to gain some distance, but it's clear that there's nowhere to run. Springfield smiles as she crouches down and gently strokes Perry's cheek. 単刀直入に聞きましょう。あなたには協力者がいる。こんなに震えちゃって。やっぱり誰かがメンタルの上書きを。じゃ Calculation sequence sharkery. The movie's indicator light flashes erratically. Reflecting on the surface are the silhouettes of Groza and Sharkery. Soon it makes its choice. Splat. Bright yellow dye covers Sharkery's back as the sound of gunfire is heard again. Anchor protection Sabrina. どこですか？その予備電源装置。 What is going on? Holy shit. We're back at this event again. 直しきれてないモッピーがいるんだよね。一緒に行く？ 私だけで十分です。サブリナさんはゲートロックの様子を見ていてください。 Perry unexpectedly runs to the Moby unit as she reaches the shells. However, instead of firing on Perry, the Moby's indicator light flashes abnormally. It ends up dumping a few rounds in the opposite direction where no one's present. ありがとうございます。 After grabbing the power supplies, Perry thanks the Moby in a soft yet polite manner. Calculation sequence Mishti. ここだ。 Macchiato responds with a hail of bullets, staining the already multicolored corridor with fresh marks. はや。ほらほら、こっちだよ。 Mishti zips left and right, in the opposite direction where Andorra is, into a room that just happens to have an open door. 二手に分かれたか。まずは厄介な方から。 More problematic one. Mishti, she recognizes Mishti's more dangerous than Andorra. Macchiato ignores Mishti and turns around to chase after Andorra. Okay, opposite direction then. Opposite. Okay, I got that wrong. But then she sees a movie rolling out of the room, which blocks the path between the two of them. The indicator light in the movie in Macchiato's blind spot flashes rapidly. 2頭を追う者は確実な方に行くべきね。 With time running out, Macchiato turns around again to give chase to Mishti to avoid losing out on both ends. Calculation sequence Lin. ザコが。 Zato. Lin sweeps her leg over in an attempt to topple the Moopy. At the same time, Perry stares at another Moopy unit behind Lin's target, with its indicator lights flashing. The very next moment, the Moopy behind Lin starts spinning and spraying with its weapon. Lin is unable to deal with it on her own and gets forced back behind the surveillance room. なんだ。 Right after Lin takes cover behind the surveillance room, a tiny figure quickly follows. The multicolored dye splashes all over Lin's body. Rin raises her gun carefully at the relentless stall. Calculation sequence grows up. As the bullets rain down, Perry spots a Moopy in the direction of her retreat. The strange flickering light makes her tighten her grip on her gun. Perry makes up her mind while Groza stops for a moment to keep up with her. Meanwhile, Sabrina approaches after breaking out of the Moopy's encirclement. Perry issues a command to the Moopy unit. Following Perry's order, the Moopy aims and fires at Groza. Meanwhile, Perry makes no indication to invade and remains frozen with her gun in her hands. But Sabrina suddenly rushes out, blocking the attack with her shield. Accurate destruction detected. Procedure anomaly terminating event. What is going on? Leaning against the car door, Perry looks at the compass system displayed on the dashboard, flashing with an abnormal light. 絶対に見つけないと。 As if responding to her call, the compass system flashes rhythmically. Springfield's overbearing approach constrains Perry's movement. Records of past collaborations continue to circulate unbated. では教えてください。あの夜
誰と話していましたか？ Peri gives no answer and responds with total silence. 答えなくても結構です。不具合は修正済みですから。 With an appalled expression emerging on Perry's face, Springfield smiles contentedly, then promptly pulls the trigger. Bang. A bullet tears through Perry's core without warning, sending her body crumbling to the floor. Her eyes grow dim. The vivid young girl just a moment ago now lies dead, a look of trepidation frozen in her face. Then everything plunges into bottomless darkness. The fair, the train track, the statue-like crowd, and Peri with her destroyed core, everything shatters into fragmented data, disintegrating and fracturing until everything reverts into disordered symbols. Encoding output. Ending code Sharkery. Macchiato, Gukai, Vilka, Sensor Resi, Sabrina. Wait, was there one? Error. Sabrina. Global variable has been created. Error. Def. Equals Springfield. Safe mode enabled. Defined. The torrential data flows like a bottomless and turbulent river in darkness. Amidst the chaos, a silhouette gradually takes shape, and first its core, then its arms and neck. Though an incomprehensible shadow, there's no doubt that it's Springfield. Another gunshot rings out. The incomplete data fragments are scattered once more, leaving a crack in the likeness of a vortex or black hole on the fragile shadow. At the same time, the bullet fired from nowhere hangs frozen in the air as though struggling against something. Within moments, the bullet bursts into shrapnel and is devoured by the lingering fragments, merging into the mass of scattered data. Like a closing rift of the abyss, the crack slowly seals itself as fragments converge once more into the danger that comes from its depth. And this time, Springfield's form is clear and distinct. Without hesitation, Springfield points her rifle in the direction the shot came from, and pulls the trigger. The sound of something being hit echoes through the darkness. Springfield opens her eyes, gazing into the darkness calmly. In the bottomless darkness, a faint spark flickers. Along with the voice fading, the spark also vanishes. Yet the program displays an error message for her instead of running smoothly. Anomaly upload failed. Springfield frowns at the sight of the result. How much more? Although it's kind of late. I think I'll continue again tomorrow. Oh, shit. We're just here. Oh man, this whole fucking story is so long. Holy fuck. Yeah, I think yeah, we're gonna tough it out tomorrow. I'm not gonna wait in the evening. I'll just wait in the morning. Yeah, but I'll do Gunsmoke in the morning. Oh yeah, I didn't upload Gunsmoke. I didn't upload Gunsmoke because for some reason in the middle of my third Gunsmoke round, OBS crashed. But as you can see, I did run. Oh wait, where's the third run? Or the first run? The first run is 6082 anyway. And I hope you guys enjoyed watching, and I'll see you guys on the next stream tomorrow. I'm gonna continue reading